Good morning, OPOS stars. We'll be doing 3 mutton dishes today. First, we'll start with KHEEMA, mutton KHEEMA. So this is 2 tablespoons of coconut oil, quarter cup of onions, quarter cup of green chilies on the other side. Some curry leaves, 5 to 6 curry leaves. This is 250 grams of KHEEMA, mutton KHEEMA. So add it so that it touches the base. Add some ginger garlic paste, half a teaspoon of garam masala and quarter teaspoon of turmeric powder and half a teaspoon of salt. At the bottom, they need to touch the bottom. So these are the whole spices. You can add them at the bottom. I'm going to take 1 cup of oil, and this is the mutton kola urundai. I'm going to add it as a layer like this. There you go. That's all done. I'm going to cook this for around 2 tablespoons of oil, 1 cup of chopped tomato, quarter cup of onions, around 4 green chilies, 1 tablespoon of ginger garlic paste. This I'm going to add 2 tablespoons of 3 eggs beaten with a bit of pepper. So I'm going to add it. 2 like this. Ten whistles. I'm just switching this off. 20. That is around 5 minutes. I'm going to switch this off. Release the pressure. Just mix it all up. That's it. Just switching this off. So I've taken 1 cup of oil. Let's see how much we are able. Almost all the oil. This is settled. Let's see how this looks. Of coconut. The onions are caramelized. The meat is cooked well. There you go. Release the pressure. This custard, I'll remove that. Mash up the gravy. Some cream, fresh cream into it. This one, just need to cut it up. Cut it up like this. Into squares. Be careful. Just add it up. There you go. All nice and done. So that will be our
egg masala, which looks very much like your paneer butter masala. The egg masala, the keema curry and the keema balls all done and dusted in less than 12 minutes from scratch. Easy, no? உப்பு பத்தலைங்களா? இந்தாங்க உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. கிரேவி எப்படி இருக்குங்க பார்க்கறக்கு? நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கா? கிரேவி இன்னுமே எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா இருக்குங்களா? சரியா இருக்கு? நல்லா வெந்துருச்சுங்களா? இது கோலா உருண்டை. இது நீங்க கிரேவியில போட்டு கலக்கறனா கலந்துக்கலாங்க. இப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இத குழம்பு பண்ணனால வெச்சு குழம்பு பண்றதால பண்ணிக்கலாம். கிரேவியாட்டும் வெச்சுக்கலாம். சாப்பிட்டு பாருங்க. இந்த கார்சா காரசாரமா இருக்குங்களா? சாப்பிட்டா உங்களுக்கு நாங்க தான் நோக்குறோம். வெந்துருச்சுங்களா? நல்லா வெந்துருச்சா? வெந்துருங்க. சரி, 3 வந்து நம்மளுக்கு 10-12 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிஞ்சதுங்க மேலே. சொல்லுங்க, இந்த 3 ஐட்டத்தை பற்றி சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கு? நீங்க வாங்க. ஐட்டம் நல்லா இருக்குங்க. ஹோட்டல் போட்டு